Hello everyone. Today I'm going to take you on a little journey to show you how Jamal is having a hair transplant performed by a highly qualified Dr. Feriduni, who is a true expert in the field. Ja, guten Morgen, ich bin der Jamal, ich komme aus Deutschland und bin heute bei dem besten Arzt der Welt, Dr. Feriduni. Werde heute meine Haartransplantation durchführen lassen und ich wollte euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Jamal has been struggling with the receding hairline for some time. After conducting extensive research into potential solutions, we came across Dr. Feriduni, who is widely regarded as one of the world's leading specialists in this field. Guten Morgen, Luke. Ja, sehr gut, danke schön. Wie geht's dir? Ich bin froh, dass ich hier sein darf und ja, der Doktor ist auch ein Ja. Feriduni. Guten Morgen, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, Ja. danke. Wie geht's Ihnen? Erholt und fit für heute? Auf jeden Fall. Sehr schön. Das freut mich. Sehr schön. Ja. Luke bereitet Sie so ein bisschen vor und ich hole Sie so eine Viertelstunde ab und dann gehen wir zu mir. Super, ich freue mich drauf. Ja, bis vielen gleich. Dank. Bis gleich. The staff welcomed Jamal warmly and took him straight through the first consultation. Dr. Feriduni greeted Jamal personally. A medical assistant then explained what would happen next and how the day would proceed. First, the planning would take place, followed by the extraction of the hair follicles, and finally, the implantation of the new location. A detailed questionnaire covers all the important points, such as allergies and possible pre existing medical conditions, to minimize already low risk of the procedure. Snacks and drinks are provided for your comfort. You'll feel very welcome at Dr. Feriduni's clinic. As you can see, Jamal has already been changed into his hospital gown. He only has to wait a short while. Hallo, wie geht's Ihnen? Ja, sehr Ja. gut, Herr Feriduni. Unbekleidet, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Alles passt? Passt? Ja. Gut. Gehen wir Perfekt. nochmal zu mir. Mein Super. Kollege Dr. Franken kennen Sie ja schon. Ja, Bitte sehr. ja, vielen Dank. To ensure that everything is clean and hygienic, the hair is thoroughly washed. The entire medical team clearly takes great care over this, which highlights just how excellent the treatment is. Once Jamal's hair is dry, he can move on to the next step. Ein bisschen. Ja, Es ist einfach das Problem der Dichte. Ne? Es ist einfach Richtig. überall so ein bisschen verteilt worden. genau. Ist super schön, die Haare sind kräftig. Ich will noch einmal schauen. Das ist schön. Gut, so lang. Und das Dr. entspannt so. Feriduni carefully examines Jamal's hair in order to document the optimal position of the new hairline. This is a very important step, and it has a significant impact of the final outcome. 30, 6,5, 60, 6,7, 6,8, 60, 6,8. As you can see, everything is measured with magnifying glasses and precise tools to ensure complete accuracy. To ensure everything is perfect during the procedure, Dr. Feriduni is already outlining the new hairline. Schön. Once the new hairline has been outlined, the doctor takes photos of Jamal from all angles. Und nochmal Richtung Rand. Mal mitgemacht, Sie kennen das ja. The next steps of this process are now discussed in detail, after which the doctor reviews the completed questionnaire. Körperlich sind Sie gesund, keine Allergien. Ich frage das nochmal. Nein, Gott sei Dank, alles gut. Mehr würde ich nicht machen wollen, das sieht nicht gut aus. Wir verlieren auch zu viele Transplantate. Ja, das wird. Next, Jamal's hair is carefully shaved and washed. This step is important for thoroughly cleaning the scalp and removing all the oils or residue. This improves the adhesion of the grafts later and promotes faster healing. Shaping the scalp also enables the doctors to work with precision without any hair getting in the way. Cleaning the scalp also minimizes the risk of infection and ensures a hygienic environment. Dr. Feriduni uses a state-of-the-art 3D scanner and takes precise measurement of the patient's head,
The device creates a detailed image which are displayed in real time on a screen. During the scan, it captures and contours all the unique features of the scalp from various angles. Once completed, the software processes the data and generates the 3D model of the head. This model provides a perfect foundation for planning the placement of the grafts with millimeter precision, ensuring that the hairline looks natural later on. The medical team has created a bespoke treatment plan based on the 3D scan and is preparing for the first of the two planned treatments. As part of the process, Jamal Pulse is being monitored and he is being connected to the IV drop. Final photos are taken and the contours are redrawn before the local anesthesia is applied using a very fine needle. Their experienced team has been successfully performing hair transplants for years and has the necessary expertise. Jamal is positioned for the procedure to give the doctors easier access to the hair follicles. First, the hair follicles are extracted from the back of the head. This process uses a special pen known for its high precision. The experienced nurses and medical staff cares for the patients with the utmost attention. Their friendly, calm, and careful manner is essential for ensuring the comfortable procedure. The team is trained to gently extract the follicles to ensure the best possible quality. The harvested follicles are immediately stored in a special cooling container to keep them fresh. This step is crucial as it only way to keep the follicles viable for the later transplant. Dr. Feriduni team has many years of expertise performing this technique and works with great precision. The result is a gentle, pain-free, and safe extraction process that lays the groundwork for the successful hair transplant. Hallo zusammen, wie ihr seht, bin ich gerade halt am Operationstisch. Also ich kann euch nur berichten, dass ich total zufrieden bin. Ich fühle überhaupt keine Schmerzen und ja, nachher geht's los mit den Einpflanzen der Haare, die dort halt sind und dann ja, werden sie quasi eingepflanzt. Done. Before moving to the next step, which is implanting the hair follicles, there is a delicious lunch awaiting to help to recharge. The scalp is carefully cleaned to remove oils, residue, or impurities. This step is important for hygiene reasons and ensure that the skin is optimally prepared for the placement of the hair follicles. Thoroughly disinfecting the area is essential to minimize the risk of infection and support the healing process. Before proceeding to the final step of the procedure, the clinic staff will check the back of the head once more to ensure that everything is in order. The prepared hair grafts are carefully implanted into the scalp by the team. The entire team takes care to perform each step perfectly. The scalp is thoroughly cleaned once again to soothe and nourish it. The procedure is complete now, and Jamal can see his appearance in the mirror. Ja, liebe Freunde, ich bin gerade aus dem OP-Raum rausgekommen. Wie ihr seht, habe ich meine Haartransplantation gerade erfolgreich durchgeführt. Ich habe ca. 3500 Grafts. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte überhaupt keine Schmerzen. Es ist alles super verlaufen. Das Team hat sich sehr gut um mich gekümmert. Sowohl das Team natürlich als auch der Arzt, Dr. Feriduni. Und wie gesagt, wenn einer wirklich von euch eine Haartransplantation halt plant, kommt einfach hier nach Hasselt in Belgien bei dem Dr. Feriduni. Also der macht wirklich seine Arbeit mit Leib und Seele und mit Liebe und ist voll und ganz halt dabei. Also der steht so bei seiner Arbeit zu 100%. Und wie gesagt, lasst euch auf jeden Fall das zweimal oder dreimal durch den Kopf gehen. Ne, wenn ihr irgendwo eine Haartransplantation machen wollt, kommt bitte vorher hierher. Also ihr seid wirklich in den besten Händen aufgehoben.
ich kann es nur jedem empfehlen und ich würde es immer wieder tun. Und daher nochmal danke an das Team und ja, ich bin mehr als glücklich. Also ich bin top zufrieden. The dedicated medical team carefully explains to Jamal which care products he needs to use over the next few days, giving him practical tips of how to apply them gently. For instance, Jamal is advised to spread the shampoo on his palms before applying it to his hair so that his scalp is not directly touched. Ansonsten sieht das schön sauber aus, eine leichte Schwellung hier Ja, im Entnahmebereich. das wird alles gut. Sehen Sie eigentlich gar nichts. Ich mentoriere das. Ja, nicht anfassen. Auch schon. Ne, so sieht die Entnahme aus. Oh, perfekt. Ganz clean. Ne, wenn Sie ein bisschen Abstand halten, sehen Sie nichts. Schöne Haarlinie, Ja, auf jeden Fall. schön weit bis nach hinten gegangen. Ja, mega. Ja, doch. Ne? Das ist Tag der OP, also und so sieht das heute aus. Das ist schon cool. Ja, finde ich gut. Danke. Also wie gesagt, hier diese leichte Schwellung, die ist nicht tragisch. Nein, die After the final photos have been taken, the hair transplant is checked by Dr. Feriduni and the great result is discussed with the patient. Even at the early stage, the photos show that the hair will be much denser and more evenly distributed and that the hairline has been positioned perfectly. Jamal needs to keep it easy for a few more days and return in 10 days for his checkup. The procedure was flawless. It will take months for a new hair to fully develop. Dear viewers, I hope you enjoyed the video and saw how carefully, professionally, and attentively Dr. Feriduni and his team worked. Everyone involved has expressed their admiration for the results, and the positive feedback on social media has been incredible. Thanks for tuning in.